హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మనం ఎప్పుడైతే ఒక థియేటర్కి వెళ్ళి మూవీ వాచ్ చేస్తున్నామో ఆబ్వియస్లీ వి నో దట్ మనకి స్టార్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ద మూవీ అండ్ ఎండ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది మూవీ మనకు ఉంటుంది. సో ఇన్ బిట్వీన్ దే యూస్ టు ప్లే విత్ అవర్ ఎమోషన్స్ అప్ అండ్ డౌన్ అండ్ దే యూస్ టు హైప్ అవర్ ఎమోషన్స్ బై యాడింగ్ సమ్ బ్యూటిఫుల్ సీన్స్, బ్యూటిఫుల్ లవ్ సీన్స్, బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్, బ్యూటిఫుల్ sceneries and beautiful fights and some winning challenges for the hero and many other things and many other climax scenes as well. So at the end point of the time, while ending the video, if there is no particular message or if there is no particular heart touching moment for us, we don't even watch the movie for the second time, or we don't even suggest the movie for another person to watch it or to rewatch it, right? So in such a way, when we enter into the stock market, మనం ఎప్పుడైతే ఒక స్టాక్ మార్కెట్లో ఎంటర్ అవుతున్నామో we know how to trade. That means how to enter into this trade and how to exit the trade, and we know how to control our emotions while we are performing a trade. But if we don't know how to perform a stop loss, if we don't know how to set a proper stop loss at the end of the trade, what we are doing the trade and what we are playing the emotions while performing a trade, it will even exhaust our capital. It may ruin our capital and it may leads to no other trade, or it may even makes you that to suggest the another person not to enter into the stock market. So that is the reason why most of the people fail in the stock market without having a proper stop loss theories and without having maintaining those stop losses. So in this video today we're going to discuss about some important things about the stop loss, and at the end point of the time there is a tips that I am providing you that how to maintain our stop loss in order to have a better trade, right? So if you're watching me for the first time, by the way, hello, my name is Goruravindra. I'm your friend sharing my views and thoughts about the stock market. So I'm requesting you to tighten your seat belt so that we're gonna deep dive into this video without any delay. So friends, most of the people they enter into the trade, after the execution of the trade they used to fix the stop loss, and most and only few people they just stick onto their stop loss and they exit the trade. But in my point of view, ఎప్పుడైతే మనం అలా చేస్తున్నాం అనుకో ఫ్రెండ్స్, మనము సో మన మైండ్ అనేది టైం టు టైం వెన్ వీ సీ ద మార్కెట్, వెన్ వీ సీ అవర్ పొజిషన్ ఆఫ్టర్ ది ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఎ ట్రేడ్, మన మైండ్ అనేది ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఆ మనీని చూస్తున్నప్పుడు మనము ఓకే లాస్లో వెళ్ళిపోతుంది, ఓకే ఇంకా కొద్దిగా స్టాప్ లాస్ కింద పెడదాంలే, సో లేదు అని అంటే ఆ స్టాప్ లాస్ ఓకే ప్రాఫిట్ వస్తుంది కదా ఇంకా కొద్దిగా పైకి స్టాప్ లాస్ పెడదాం, మనము ఇంకో కొద్దిగా పైకి ఎగ్జిట్ అవుదాము, అక్కడ ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి కదా అని అనుకుంటాం ఫ్రెండ్స్. బట్ అది మన మైండ్ని ఫ్లక్చువేట్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. బట్ ఈ ఫ్లక్చువేట్ చేసే మైండ్ని చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే కంట్రోల్ చేసుకుంటారు ఫ్రెండ్స్, అండ్ దే ఎగ్జిట్ at what they decided the stop loss levels. And in my point of view ఇది కరెక్ట్ ఫ్రెండ్స్, ఇది ఎలా చేస్తే కూడా మనకి కరెక్ట్ అవుతుంది. బట్ most probably we will be in the positive side only friends after the execution of a trade. But in my point of view, and it is not my suggestion friends, I'm just it is my suggestion, by the way. I'm not recommending you to do like this. బట్ ద థింగ్ ఈజ్, నేను ఎప్పుడైతే ఒక ట్రేడ్ ఎంటర్ అయ్యే ముందు నేను ఆ ట్రేడ్ ఎప్పుడు ఎంటర్ అవ్వాలి, ఎప్పుడు ఎగ్జిట్ అవ్వాలి, లేదంటే ఎప్పుడు యావరేజ్ చేయాలి అనేది నేను ఒక నోట్ చేసుకొని దాన్ని బట్టి నేను ఆ మార్కెట్ అనాలిసిస్ చేసి నోట్ చేసి దాని తర్వాత అప్పుడు నేను ఆ స్టాక్లో కానీ ఆ పర్టికులర్ ట్రేడ్లో కానీ నేను ఎంటర్ అవుతాను ఫ్రెండ్స్. సో ఎప్పుడైతే మనం ఎలా ఎంటర్ అవుతున్నామో, సో ఒక పర్టికులర్ మార్క్ అనేది మనం పెట్టుకున్నామో, సో ఆ టైంకి వచ్చినప్పుడు ఎంటర్ అవ్వాలి, ఆ టైం వచ్చినప్పుడు ఎగ్జిట్ అవ్వాలి, ఆ టైం వచ్చినప్పుడు ఒక లెవెల్ వచ్చినప్పుడు యావరేజ్ చేయాలి. సో ఇలా అయితే ఎప్పుడైతే మనం డిసైడ్ చేసామో ఫ్రెండ్స్, మన మైండ్ అనేది ఆ మనీ మూమెంట్ అవుతున్న పాజిటివ్ సైన్స్ కానీ నెగిటివ్ మనీ కానీ, ఎప్పుడైతే మనీ లాస్లోకి వెళ్ళడం కానీ ప్రాఫిట్లోకి రావడం కానీ, ఎప్పుడైతే ఈ మైండ్ మనది ఫ్లక్చువేట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో స్టాప్ లాస్ అనేది మనం పెట్టుకునేటప్పుడు ఎప్పుడు బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ఇంటు ద ట్రేడ్, బిఫోర్ ఒక ట్రేడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయకుండా అప్పుడు మనం డిసైడ్ అయ్యి పెట్టుకుంటే ఇట్ విల్ బి గివ్ ఎన్
it will give a positive sign and positive results, friends. And I experienced it personally, and I'm not recommending you to do in such a situation, such a things. If you are comfortable in doing in your own way, you can proceed. Actually, there are two types of stop losses, friends. One is a primary stop loss and the second one is a trailing stop loss. Now today in this video we're going to discuss about primary stop loss and what is its importance and why we should have a primary stop loss. Friends, most of the time we know that we should definitely follow the stop loss, but a very few people follow it and execute it. Sometimes in the case of pandemic like situations, మార్కెట్ ఎప్పుడైతే మన కరోనా టైం లాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఎప్పుడైతే ఫేస్ చేస్తుందో ఆటోమేటిక్గా దెర్ విల్ బి షార్ప్ fall in the prices and sharp fall in the market, and it will decline, and then after it will definitely bounce back as quickly and as faster as it downfall. And you know, friends, and at this point of time our stop loss used to be triggered. ఎప్పుడైతే మన స్టాప్ లాస్ ట్రిగ్గర్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా అది సెల్ అయిపోతుంది, ఫ్రెండ్స్. సో స్టాప్ లాస్ అనేది మ్యాక్సిమం ఈ కండిషన్స్లో ఈ సచ్ సిచ్యువేషన్స్ మార్కెట్ డ్రాబ్యాక్ అయినప్పుడు, మార్కెట్ ఎప్పుడైతే పుల్ బ్యాక్ అయిందో డౌన్కి, సో ఆ టైంలో మన స్టాప్ లాస్ అనేది ట్రిగ్గర్ అవుతుంది, ఫ్రెండ్స్. అండ్ అగైన్ యాజ్ సూన్ యాజ్ ఇట్ triggers our stop loss, it will rebound again as quickly as possible. So that is the reason, friends, we have to observe the market. We have to observe each and every day. Either it may be in positional trade or it may be in some other intraday trading. Intraday trading will be almost definitely he used to watch on the minutes basis, but I am also suggesting that positional traders also should watch the market scenario, market conditions, and all those things in order to be aware of his trading. But in such conditions like corona time, the market has been fall, but there are some certain stocks which are not capable as potential as market. They used to decline even more further, even after the pandemic. Even after from the pandemic situations, it recovers. Market may recover, but some stocks, because of their low potential, they are unable to manage their financial situation. So that is the reason why some of the stocks may pull even down, even low. So we have to identify our capital, our investments on which we are putting on. So when we observe these kind of scenarios for the upside and downside fall of the market, and then if we maintain our stop losses accordingly, we don't even lose a single penny, or even if we lose only the minimal amount, not as much as our whole capital. You know, I had a biggest concern that most of us people in India, they follow the traffic rules regularly, and they know that if they don't follow the traffic rules, they know what will happen. But while coming to the stock market, they don't even follow the rules, and they don't even maintain the consistency of their emotions or of the trades, and that is the reason why most of the people are failing while coming into the stock market. It may be either a beginner or they may be having a lot of skills in these things. Whoever may be, market will treat everyone as the same. You know what, the biggest speculators in this market who are there in this market since long time, they used to take the advantage of our weakness mindsets of the traders or the beginners, or whoever may be the beginner in the investors as well, and they take the advantage of us, and they act accordingly, and they make money while we are losing. You know, friends, నాకు తెలిసినంత వరకు market will give at least one chance or one opportunity for each and every traders who are either new to this market, or who has been since long time in this market. And we have to observe those things, and we have to put the right stop loss, and by learning our skill, by learning the stop loss theories and as well, right?
So when we had the right skill, right stop loss at the right time, when the market gives the opportunity, we can easily exit our position with a minimal loss or with the profits which we are having, instead of blaming the markets and the big speculators. Friends, so primary stop loss is నథింగ్ బట్ అది ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్. ప్రైమరీ స్టాప్ లాస్ అంటే మనం ఎప్పుడైతే ఒక ట్రేడ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసామో, సో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టాక్ని నేను ఒక 10 రూపీస్ దగ్గర బై చేశాను ఫ్రెండ్స్. సో ప్రైమరీ స్టాప్ లాస్ అంటే ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్, మనం ఎప్పుడైతే ఒక 10 రూపీస్ స్టాక్ని పర్చేస్ చేసామో దాని నుంచి కిందకి ఏదైతే ప్రైసెస్ ఉన్నాయో ఆ ప్రైసెస్ లెవెల్స్ని మనం స్టాప్ లాస్ అంటాం ఫ్రెండ్స్. బేసికల్గా స్టాప్ లాస్ అనేది మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ విల్ సే దట్ స్టాప్ లాస్ ఈజ్ మెయింటైన్డ్ at the levels of 10% to 25% ఫ్రెండ్స్. అంటే 10% నుంచి 25% వరకు మనం ఎక్కడైతే ఎంట్రీ లెవెల్ అయ్యామో అక్కడి నుంచి బేర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఆల్ అవర్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ కెపాసిటీ అండ్ యువర్ క్యాపిటల్. మనకి ప్రైమరీ స్టాప్ లాస్ అనేది 21 days మూవింగ్ యావరేజ్ ఫర్ ద షార్ట్ టర్మ్ అండ్ 50-day మూవింగ్ యావరేజ్ ఫర్ ద మీడియం టర్మ్ అండ్ 200-day మూవింగ్ యావరేజ్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్. బేసికల్గా మనము స్టాప్ లాస్ అనేది ఇలా కూడా మనము పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. అండ్ ద స్టాప్ లాస్ మే బీ అండ్ ద primary stop loss may be even drawing a trend lines based on the trend, and it might be the support levels, or it might be even the rounded numbers, like for example 100, 200, 350, 450, 650 and so on. These are the rounded number friends, and ee rounded numbers kuda manamu some stop losses kinda kuda manamu pettukovachu friends. So friends, these are the main stop losses that most of the people will follow, and I used to follow in some different way, like and I'm just saying it as a suggestion, not a recommendation, by the way. నేనైతే ఎలా ఫాలో చేస్తానంటే ఫ్రెండ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక స్టాక్ తీసుకున్నానంటే దాని యొక్క క్రూషియల్, బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద ట్రేడ్ I used to observe the crucial levels, the crucial support levels which the stock has been ప్లేసింగ్, which మనం ఎక్కడైతే క్రూషియల్ స్టాప్ లాస్ అబ్జర్వ్ చేస్తామో ఆ స్టాప్ లాసెస్ని మనము క్రూషియల్ సపోర్ట్ లెవెల్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి అక్కడ ఒక మార్క్ పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. మనము అదే ఇట్ మే బీ a సపోర్ట్ లైన్, ఆర్ ఇట్ మే బీ సమ్ ట్రెండ్ లైన్, ఆర్ ఇట్ మే బీ సమ్ హారిజాంటల్ లైన్, వీ కెన్ కీప్ ఇట్ యాజ్ వెల్. అండ్ అక్కడి నుంచి మనము నెక్స్ట్ మనం ఒక ట్రెండ్ గీసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ ఒక RSI, with the help of some RSI, like some tools like technical indicators with RSI, and I will do those things, and then after I will give my Fibonacci. I will mark the Fibonacci levels of the stock, and then after I will decide the stop loss, and then I will enter into the trade. So friends, depending on our risk management and our capital and the technical levels that we are observing on the charts, and with the proper support and resistance levels, we can have a proper stop loss, and with a good amount of capital, which with a minimal stop loss, with a minimal loss, or the profit that which you are having, you can have, and you can safely exit the trade. Friends, in the battlefield of stock market, we can't able to fight with our bare hands. In order to have some weapons to protect our capital, so stop loss is one of the weapon. So do use it properly, the stop loss. Maintain the proper stop loss series, and maintain your capital, and with a proper technical analysis, so that you will be sustainable, and consistently you can make the profits from the stock market. Friends, if you like the content, make sure you subscribe, hit the bell icon, and for the more interesting updates related to the stock market, and I will be posting it regularly, my videos on my YouTube channel, so make sure you don't miss any of those. And thank you for watching the video.